Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma Amin. Our topic of discussion today, respected ladies and gentlemen, I want us to discuss about age difference. Is it of a positive impact to have a wife who is older than you, or it's of a negative impact? Is it of a positive impact to have a husband who is younger than you, or it is of a what? Or it is of a negative impact? That is it. Or does it make sense to have a partner nga emyaka checho mukula mwenna, adolescent umujivamu na yebu ajivamu? Yes, that is the topic today. And my objective to share with you, the objective of this session is, I want us to clear the misunderstandings that come with age. Like, is it about numbers, or it's about what a number holds? Walaba decision wegaziwa kati olwo. Good enough, I'm discussing with academicians, the scientists here. Mutugambe ko mwe wamwe we musome ebyammwe ebyo ategeera atandikira ku myaka emeka. Omusajja in that case kuba gwonoonya. Naawe side eno omukyala ategeera atandikira ku myaka emeka. Yo okutegeera ko omukyala otegeeza ki? Wallahi mbalina. Kubanga ndabira ddala temulina kyemu. Ye tutandikire bwanga nduddewo. Where should we start? Should we start from the ladies or from my right? Abakyala, ladies first. Akabuuzo mwakategedde? Age difference eno. Omusajja oyagala musajja kale wobanga oli mufumbo osobola okusharingako naffe experience eyo. Ba omwenkana, omusingako oba akusingako. Kale oyinza obutatwagala tuyingiza mu bintu byo, naye tuwa opinion. Olowooza emyaka gino mu bufumbo gyongerako obufumbo buno okutambula, oba emyaka gino gibujjawo? Yes, Hadiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My perspective is that women actually not attracted to older men, but what the age indicates. Like, when you tell someone that he or this guy is 45 years or 35 years, the other lowers that what that guy is doing at that age, it is what that person will be attracted to. I don't know whether my point is clear. So basically, this young girl of ours, bwaba agambye 45 gwayagala, aba ali more interested kuona omusajja byaba afunye. Exactly. Because when you talk about men that are actually at some point of age, actually, like, let me say the bracket at what the ladies are looking at, it is because these men are mature, they have emotional control, they are stable, and there are things that they have deeper connections on how they connect with things around and things that they're dealing with. Because abera ina ebintu bya same namanya nti kati this and this, because as the English say, if you repeat a mistake twice, go be no musiro. So, over, like, you've seen some of these things and you know that this and this I cannot repeat it. Chinomba sinza kolachi kuchidam. So when ladies look at a perspective of men that are older, abera alaba anti kale waliwo ebintu ebimu byayinza okwerekereza nagamba kati kino sinza kikola mukyala wange. Ekitegeeza omukyala ono abaana basically anoonya muntu mukoowu. Alabye ebintu eduniya eno, abakazi abakooye nga muntu aparkinze. Yeah, parkinze. Because
abakyala like omukyala akula mangu ate n'endowooza yaffe ng'abakyala it is kangambe slightly higher than how men think. Mukawulidde ako sebo slightly higher. Yes, but what does that mean? Like I'm talking about the perspective of maybe how they see things in some age. Omuwala ono alabira ebintu abira kikulu atalianga mu secondary n'abasomesa baffe bagambanga abalenzi be twasomanga nabo mu class nti these girls you're seeing here sibammwe temusobola bawasa kyekyo abakyala babba bwe bali eyo either bamaze campus oba bali mu kumaliriza oba bali mu kola bintu birala baba nono. Okay. Yes. Mashallah. Ekitegeeza Hadiya yagamba nti ebintu bino ebya age omuntu omukyala wabanga ayagala musajja mukulu ng'ali mwana for example oba asatu bali nno kuggwe, the assumption is opaakinze gw'olabye ekimala oyise mu ttagali emala weewummuzeeko. But now the sensitivity there is omusajja ono gy'akoma okukula n'okutabuka ate omukyala gy'akoma okukula n'okupaakinga. So how are you going to deal with that reality? Well, like kubanga kati omusajja ono wabanga akyali mu abiri awo mwavu n'ensonga lwaki tatagayira mu bakyala mwavu agenda kufuna ssente ng'ali mu 3 mu 5 ate atayagala wasa wakubiri bw'ogenda okumanya nti musajja w'omwenzi kubanga statistics ziraga nti abasajja abenzi jjukira nti eno mu 20s wano akyayiriba ka business kakatandika ali awo atagala bwe bamukozesa bwe bamugoba kati 30 awo 35 ate benkedde ka business kati kazaala akubye project amaanyi g'omusajja omutuufu prime time ye yeeyo. How are you going to join that? Olowooza apaakinze naye ng'ate yakasumuluka anti kati bikutagaddeko Hadiya nkulengera anti kati she olaba kati embeera kati gye aba yakasumuluka but then at like point of view ye eri different from point of view n'omuwala abakola ki abamwagadde because ye ky'abalaba it's something different. He's seeing this guy who is going to be stable, who is mature enough, who will have a deeper connection emotional wise. Agenda like akuze emotionally yes yalaba agenda mu handlinga bulungi. And whereby in another circumstance, some men would prefer to go for men who are already aged. Some men would prefer to go for women who are already aged. Because I've had a scenario where a friend of some colleague of mine, he got married to like omwala like at the age same bracket which then omwala namtabukako because yali tasobola kumuhandolinga. So kyabasukkako. So ng'omukyala yatabuse? N'asalawo era yagamba okuddamu okuwasa agenda wasa mukyala mukulu era gwe yawasa because nono omukyala abeera alabyeko kati abamukoowu n'agamba yenna ajja all I want is settlement and commitment. Abakooye eki kuba akagambaawo kanyumya abakooye kuzunga. Yes. Okay, kati n'amanya nti emizungu gy'akozeekoze gyonna gimumala and vice versa. Okay, thank you. Sharifa ndo wakatuuka naye manyi tuli ku age difference. Lwaki omukyala ayagala nnyo omuvubuka nga emyaka giri waggulu? Yes. Anaddako okuteesa. Basha kati babano wano balina njagala nzire mbaseeka wano nga babaddamu answers zammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mu ndowooza yange nze nandyagadde omusajja nga nsingako like 5 years. 5 years? Eyo range. Lwaki? Ekinjagaza omusajja nsingako ku myaka egyo bwe naafumbirwa omusajja bwe tuli mu size y'emu nyinza obutasobola muwa kitiibwa kuba mba ndaba nga twenkana ajja kuŋŋamba mpeereza ekikopo mugambe naawe kiikyo kireete kubanga tuli mu age y'emu naye bw'oba okuzeeko okunsinga nkuwamu ku kitiibwa ekyo. Kwegamba ekitiibwa kino kyanguyizibwa nnyo okukiwa omuntu akusingako mu myaka. Yes. Okusinga gwe omuntu nga mwenkana.
ensonga endala nti bwe nnaakola ensobi baawange ono nga nsingako ku myaka kyajja kusobola okumpabula ajja kuteeka kati for example nze ndi mufumbo naye bwe mba nkoze ensobi ewaka omwami wange anteeka mu bracket nga sister we era bwe nkoze ensobi antuula nankansolinga singa mukyala we sikunkubaabula naŋŋamba wano kyokoze kirina kutambula bwe kiti abcd nankansolinga nga sister nga kyeyandikoze yes nga muto wange nakulaga nti kino kyokola you will end like this nakukansolinga wokoze ensobi naye bodde ebbali n'ogamba ekyamazima kyaŋŋamba kyekituufu other than ono gwe nenkana naye nti ogenda kola kinawandikirewo okukuba mpi there and then so kati njagala omuntu oyo ng'ajja kusobola okunkansolinga kubanza omukyala anytime and I can go astray asobola okunziza ng'omwami kale kitegeeza ekikuleetera okuba interested mwona akusingako tuwabanga akusingako emyaka yange 5 kwegamba akulabanga katooke kind of newookola ensobi alabanga tajja kukuba agamba era kati kano ne bwe nnaakakuba kano keeko ng'owonera naye bwe tuba tuwenkana ffenna essaawa ezo tuba b'amaanyi nja kukuba nange nja kukuba nga mwewa naye onansingako ngamba kituufu ajja kunkuba naye kale ate kagambo ki koyinza okugamba omukyala nga ate bbaawe omukyala ye asinga bbaawe emyaka kubona bwe gye bali ekitegeeza omukyala alina kubanga wampisa nnyo kuba wansi w'omusajja gwasinga emyaka abo simanyi bakikwasaganya sheeyi tebaliiwo wano okay barakallahu fikum waliwo tufuneyo omulala omu tusale saidi eno baweddeyo Hadiya akyatwongera atwongera abakiikirira ate owaayo mwaganye okuteesa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ku ky'emyaka eky'omwami nandiyagadde omwami ng'ekinene ansinga emyaka 2 nga tansinga nnyo. Lwaki? Yes, the first is respect. Nange kyenja okulembeza. If someone akusingako omwaka newe guba gumu nze nakuzibwa nga nkimanyi you have to respect. Kyekyo ne bwayogera toddamu newe guba mwezi you have to respect. Then n'ekyokubiri senga omwami oyo mma muri mu range emu ategeera otegeera newe muyita abazadde oba kansula mujja kusobola mwenna okutuulawo muwulirize rather than okuba n'omwami nga muto mu myaka tajja kumanya bukulu bwa kansula agenda ba counseling in case of anything. So omwami nga akusinga ku katini ankolera ngonzo omukyala naye kubanga newe kuba kuzannyira emizannyo ng'eyo ginyuma nnyo nge difference si nnene. Difference nene. Another example, I'm a midwife. Naye ogenda no receiving a couples from the facility nga mutuvu olaba couple erimu AGM awoda 18 naye nga olaba omwana omuwala byakola omulenzi n'omusasira ng'olaba omulenzi yeewaayo amubeererewo ng'omwami naye nga amuddamu bubi tamurespectinga nga gwe omusawo gwalina omugamba you respect him asudde obudde bwe najja okuwerekerako mu ddwaliro abalala tebakikoze tebakikoze on a side of abaami abo abakulu I've seen examples. I'm tired of them. You're tired of them? Yeah. Why? Baba bamenyeka emitima. Gwe omukyala omuwala omuto otandika oyingira mu bufumbo bwo ng'olina love ng'olina omukwano naye yabiraba dda. Kyekyo ojja funa olubuto lw'olusooka yo first pregnant ng'olwagala naye ye yalulaba dda. Tojja kwenjoyingayo people. Abantu abo baba bagambirawo nti teweekoza tetwakalaba. Akola ekintu n'omugambako yi okoze kino n'agamba kipya. By the way, nyina we natuuka ne ngamba senga nzaala omwana omuwala nja mu advisinga afune omwami nga tawasangako. You are enjoying that love, you people. You enjoy that love for the first time. Kyekyo
akazindala official nkajjayo oba okyayogera kubanga emisoma ndabye nga gitutandiseeko ya rabbi wakyaliwo okuteesa wano kiwedde tudde eno mu baseeka seeka kazindalo kaakano wamma sheekhe oyagala kuwasa ono omukyala nga mukulu kukwe oba teweeteekera? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Why would I prefer marry a woman who's younger than me? You prefer marrying a woman who is younger Yes. than you. Why? Why? Ekisooka seeka nti days ago nekati era ebiseera bino nti protection esinga kubeera nti it is a duty to a man. Protection. Yes, to protect a woman. Kisookerwako ddala nti omusajja wanaabanga oli mukuluko okusinga omukyala, I think protection will be there. Ekitegeeza obukulu buno obw'omusajja garanti ya kikonde? No, it is not a guarantee, but kiyinza okugirawo. Kwa tuyinza okugamba nti obukulu tebuli provision, neera ne kino kijjamu nti obeeramu stronger and superior. Okubanga omusajja ono mukulu alonda omuto ono amwanguyira okumukuuma. Exactly. Okay. Ensonga ey'okubiri eri mukwatagana kuno eno, the advice. Nti it is easier nga shaka tuwakyogeddeko, it is easier to advise omukyala omutoko okusinga. Kiyinza obeera, yes, some people say that age is just... like omuto myaka ngemeka 10 naye gibeera seeka 5. Yes. At least 5. Because kigenda beyond ate oyinza okuwasa omuwala atali mukazi. Nga muto nnyo ate. Nga muto nnyo. Yes, some people say that age is just a number. Sometimes it's true. Nti omusajja ayinza oba yes nga mukulu ku mukazi naye ng'entegeera era ng'omukazi asingako. Yes. Okay. Ekitegeeza abasajja abamu bakonsideringa okuwasa abaana abato mu myaka kubanga kibanguyira okubanga baba protectinga. Protection ne advice jamuwa nasheka tuwaga nti ayinza kiba it is easier okujiwuliriza. Yes. Okay. Last ekisembayo nti ne provision eno eyinza okwanguwa. Provision? Yes. Yes, we know nti wali abakazi nti in their capacity nti bakoze okusinga ku basajja nga bakuze. Yes, omukazi ayinza obbanga ayina okusinga omusajja, but in most cases ekisinga obungi nti omukazi ne wabanga ayina, it is a duty for a man to provide. Naye wabanga omukazi katugaze nti emyaka gye balimu nti omukazi yakola dda, provision ene eyinza okukalubamu nti nekyamuwa alabanga ekitamala. Naye wabanga mutoko, yes, bingi byaba yeetaaga, naye in most cases kiba nti abatannalaba bingi. Nti wabanga omukazi ono yafumbirwako before atannajjawo ono obanga sinnaba muwasa, ayinza obbanga gwe yali naye yamuwa bingiko okusinga nzibe ngenda okukola ki. Naye wabanga oyinza okugamba omukazi mukulu gwe olabye oli yafumbirwako, nakyo nkikonsidalinga. Nyinza obbanga sinze ne nakyo nkikonsidalinga. Kati we tugamba nti just mukulu kiwala kyaffe kito kya 30 years tekifumbirwangako jati kiri 30. No, wekibawo ekityo tujja oli wa 28 awo 25 oyagadde kifuula kikyala kyo, a young innocent 30-year-old. It depends omukazi oyo akuliddewa. Yes, ayinza obbanga tafumbirwangako ninga atogeze nti atabadde. Okutabala otegeeza kiyinza okugamba nti biology amukoze. Yes, agenze akoze biology in most cases. Alayi bantu bangi ono amuwadde kino ono yamuwadde kiri, nti ogenda otuuka eno tibyomuwa ng'alaba tebimumala ku bibadde bakola ki. Ate agenda okulaba akusinga emyaka. Exactly. Ate omuyombesa. Yes. Okay. Assalamu alaikum. Mashallah. Yes. Okay. Okay. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala bano like why is age a factor
ate bantu mwe mulimu kwebuzaabuza waneeno kapo ziri waneeno mulimu 22 muno wa 24 this session is really sensitive. It's really sensitive. Nze mbabuulira kugamba buli muntu bwe munaagamba nti buli mukyala atunule waggulu buli mulenzi atunule wansi omanye enkumulitu y'abantu abali abatagenda funa bantu nze mbabuulidde so, tukigala leero yes eno nange ndaba yange my perception y'okusinziira nga wenna nze mlingamba nti age difference eno esobola okuimpactinga either positively oba negatively okusinziira ku muntu gobeera okoze eki gobeera ofunye kubanga nze ng'omuntu if you to ask me preference yange it's someone younger than me ekitegeera kubanga ensonga weeziri nze nyinza okuwa ekisooka like ekyamazima gali nti I don't know how authentic it is okubeera nti some people consider respecting people nti waba musajja we to respect them alina okubeera nga ali older than them ekitegeera kuba tukimanyi nti oli asobola okubeera nga mukulu naye ng'ate entegeera ekola ki ng'etagala so ekyokuwa respect nze ndowooza nti no omuntu yetaaga just amagezi agali basic okutegeera nti this is my husband and I have to respect them. Kwegamba tebakiteeka ku myaka bakiteeka ku omuntu akuwasizza regardless omusinga emyaka olina omuwa cyayi mu kikopo kye ekimugwana nkutegedde naye nga respecting someone nze si mulingamba nti tekyalibadde nnyo ku myaka kubanga bangi abakulu naye nga entegeera wallahi nga they don't even deserve the respect you give to them ekitegeera n'ekirala nti tukubirizibwa nnyo ffe ngaffe okuwasa like women who are younger than us olw'ensonga nti of course bo nga bokuside yaabwe baagala nnyo okurespectinga some like bangwirwa nnyo to respect people who are older than them ekitegeera okugjako abatono ennyo nga ye tatunulira nnyo myaka wabula atunulira nti tegeera y'omuntu ekitegeera ekitegeeza is it a vice within young girls nti okuba kumanyiira afuna nnyo obwangu okumanyira omusajja ono wabanga amusinga emyaka omusajja bwabanga mukuluko like bwabanga muto ebiseera ebisinga kibangwira that's what I know n'ekirala of course we all know that the body count of females is too limited as compared to us ekitegeera that's why nze ngamba preference yange ng'omuntu yalibadde someone younger than me ekitegeera bw'ogenda okuwasa omukazi waneeno mu myaka gya 3 mwezi ng'aweddewo kati oyinza okuba tewakuta kuyonkanganza ng'okulampola ojja ogenda okuyingira ng'ate ng'aweddewo kituufu and even there is someone who said sirumba but someone once said point yino banaye someone once said that marrying a woman in her 30s is like buying a newspaper in the evening. In the what? So in the evening sirumba naye like marrying a woman in her 30s is like buying a newspaper in the kigambo si kinene ekyo ya rabbi sirumba seka but what I'm trying to say is that emyaka gimataringa nnyo naddala even on their side to consider marriage oba marrying someone ng'okyali nto n'ekirala nange ng'omuntu nalibadde nkubiriza nnyo women to marry someone who is at least older than you kind of that's it okay yeah that's mashallah barakallahu fikum Seeka Mutebi oyagala bitulekera leero sebo age difference lungamyamu awo abantu bano bakole batya why no one is talking about the same age? What's the problem? Okay. Sheikh Mutebi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah wa baad. Seka nze mu perspective yange nze nkiraba bwenti mu mbeera ez'enjawulo esooka sigenda kukijja kunze ng'omuntu wala ngenda kweta point zange ziri kinda general. Yes. Nti ebiseera ebisinga ba couples zino buli we zibeera nga ziri ku age yemu 22 25 nti ngenda kwogera ku bantu nga baakuzibwa
tusanze omusajja disclaimer nga ka disclaimer kange ng'omusajja yakuzibwa n'omuwala yakola ki yakuzibwa sagala kuteekamu bali nti ate omuwala talina mpisa oba omusajja talina mpisa wabula nga kiri ku normal ground nti bombi bakuzibwa bombi bampisa ekibeera nga bwe kityo bwe kiri mu bantu bano buli bewasanga egi yemu waliwo ebintu ebimu nga tebigenda kusinkana nti oba kizirwa kuba nti oli talina mpisa oba alina empisa wala nga azirina naye because bakituukiddemu mu egi yemu nga kigenda ba affectinga mukko so nze nendaba nti kyandibadde kirungi okuwasa omuntu either ng'omusingako oba nga akusingako osobola okubeera ng'oli muvubuka wa myaka 28 n'owasa omuwala wa myaka maybe oba 23 oba 24 oba 22 around there oba n'obeera ng'oli muvubuka wa myaka 25 n'owasa omuwala nga wa myaka 28 lwaki buli muntu mpulira agamba nti lwaki nkyogedde bwe ntyo nti ebiseera ebisinga obungi ku side zombi bwe kubaako emu esoose okuba nti nno erina stage gyeyiseemu endala n'eryoka egituukamu eyanguyira okubeera nti eba yalabako dde ebirina byesuubira nti by this age kino kisuubira okukola ki okubaawo ensonga kyo osobola okusanga omukyala nga mukyala mukulu nzira oba yafumbirwako dda nina gye naafumbira omuvubuka nga wa myaka 25 ate ne baliving a happy marriage olw'ensonga nti omukyala oli kadisclaimer kali nti alina empisa bw'aba alina empisa kiba kitegeeza nze kiri ekyoga ntagenda mu respectinga because of age oba what ekyo nkijjeewo kuba omuntu alina empisa kiba kitegeeza nti as a must bw'aba ne munne nga amufunye agenda kuba nakyo mu bwongo nti ono bba wange whether what or what I have to respect my man so kati omukyalo ono bw'aba nga yasinga ku musajja obukulu abako ebintu byasuubira nalaba omwami nti akoze kino ekintu nga nsobi naye ng'abadde ne mu bwongo bwaki expectinga nti omusajja ono asobola okukikola because of age either n'akiweeyinga n'akirekaawo oba n'akyogerako naye mu mbeera eri nnomo nga tamuvumye tamukoze eki gwangalinga mu advising the same way nti n'omusajja bw'abeera nga asinga ku mukyala nga yasinga ku mukyala waliwo ebintu omukyala byajja okukola ono akitegere nti mutuufu nange bwe nali mu age eno ekyo kyantawaanya gamba akitegere nti akikola maybe because of age so nti nze nandi advice yange yandibadde nti funa omuntu either nga akusingako oba ng'omukola ki ng'omusingako buli ku side emu kubenga kuliko agenda okutuuka mu stage nga girinayo yagiyitamu ng'esobola okubako kyegiyamba ogiwa advice. Number 2, scientifically tumanyi nti abakyala there is this point of menopause nti waliwo bwatuuka ekiseera nga takyasobola kuzaala naye ng'ate abaami ekyo tekigenda kuba affectinga ne bw'anaaba wa 7 agenda kukola ki ajja kufuna omukyala azaale. That's why olaba nnyo abasajja ng'alina emyaka 6 n'awasa akakyala kawala kato myaka 20 ye ng'afudde ku kintu kimu kamuwekeeya mu bukadde olw'ensonga alaba nti mukadde munne olw'ensonga ng'alaba ono gwakaddiye naye kennyininyini yeetaaga keeya amaanyi gakendedde kati n'afuna omukyalo ono omuto abeere ng'amubeerera mu myaka egyo egyaki egy'obukulu. So nze nantubidde nti bwe kiba nga oli kyatunuulidde ekyo asoogama nti because of this factor kampase ku mukyala nga mukola ki nga musingako olw'ensonga n'agenda okutuukamu eno stage ng'atenze ndi wano. Okay, like for example omusajja ono bw'abanga emyaka gya wagguluko ng'omukyala gya wansi omusajja ono bw'agamba nti atandise okukaddiira bw'ati kubanga after era bano abakyala bakimanyi nti tulina basooka kufa kati bw'atuuka ng'agonzegonze omukyala ono amaanyi gaba gakyalimu ng'alabirira munne wano nga yes paka we yeefiire ono ng'asika kati buli babeera nga abantu bano benkanankana ebintu bingi ebigenda obbatomera nga bombi tekuliko akirinako solution in most cases kibatomera omulundi gumu kubeera ojja n'olaba nti no tuyingira mu P1 ng'omulenzi wa myaka 3 n'omuwala wa myaka emeka 3 ne mubeera nga ku buli stage buli kimu kibatuukira kati the same age ejya adolescence yonna ne gibatuukira kati the same age mubeera affected
omuwala n'atuuka nga alina emputtu because of adolescence n'omulenzi n'atuukibwa ntagambibwako because of the same issue kati ne wali n'ensonga eno kisobola okubeera nayo kibasanga mu bufumu bwe twalasobola kuba omulungi. Mashallah, barakallahu fikum. Biweddeyo ebyammwe njagala kutanda Mr. Nsubuga wanaamaliriza engeri gye twongeddeyo omusajja omu tufuneyo ne Hajjati omu wano tuggale nze njogere ebyange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nze mu ndaba eyange nga nziramu Hajjati Hadiya ne mu Hajjati oli nti naturally amagezi oba obwongo bukula proportionally to the body. Abakyala Allah yabakola nga bakula mangu mu bwongo mu byonna ne mubiri, nti ajja kusanga omuwala mu myaka 11-12 omusajja bw'anaakatonera nti akawadde emitwalo 2 ko kajja kumanya kyategeeza, naye omulenzi bw'anaasanga ekikyala awo nekimuwa emitwalo 2 ajja kugenda ewa maama aloope. Ekyana kino eky'emyaka 12 sijja si kyonoonefu bino ebyana ebigezigezi ekiwala amagezi agaabwe gagira ma generally kati kyovola nti oli akyogedde nti batuuka mu menopause ate bo ne bastopinga ate musajja ye ng'akyeyongerayo. Ekitegeeza omukyala ono ayanguwa okutegeera ensonga ezo n'azifuluma mangu, ate omusajja ono wazifulumira bw'otiyuninga butiyuninzi. Mashallah. Kati ekikulu zokwezi ideally ziri mu ndaba eyange omukyala yandifumbiddwa omusajja amusingako emyaka gitaka wansi wa 10 bo basikamu mangu ate ng'omusajja akalimi kakyasonga ki, naye ekikulu ekisinga mu byonna what matters is the choice. Amagezi okulonda omuntu ng'olonda ng'onoonya omuntu. Allah yatu ngere engalo bwe zitenkana nga bwe tugenda nti abakyala bakula mangu naye ate fonna tetwenkanya magezi n'abasajja bwe batyo. Kati Hajjati oli kyabadde agamba nti omukyala yagamba omwana wange ndiba nzadde omwana omuwala nja muadvisinga aleme kufumbirwa musajja muto, yalonda bubi wadde omusajja mukulu naye yali tategeera kubanga n'omukulu asobola okukula naye ng'akuze n'obusiru bwe. Yes. Kadde matter the point is the choice. Aba yalonda bubi. Mashallah. Barakallahu fiikum. Baraka. Olaba ensonga lwaki lwakuba imamu talinayo kagambo. Njagala nnyo imamu atuwe engeri gyali community leader njagala atuwe ekigambo naye namwe njja bongerayo abakyala babiri then njogere. Gide togedde abaseeka babiri then tufuneyo ne yes. Naam imam. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nze kyange kigamba nakweta ensonga 3 zokka inshallah. Esooka ngenda kyeta percentages ngeza ko kyangu percentages yes. Ekituufu kigamba nti emyaka yina 70%. Kitegeeza ifa 70%. Omukyala sinziddeko okuba nti awasa munno bafumbirwa munne kina 70%. Amagezi galina 20%, 10% ebisigadde byamanye ebitali bya bulijjo. Kyentegeeza n'emyaka okuba nti gina 70%. Wawasa omukyala lwaki emyaka gina portion eyo nti waliwo ebintu omuntu byayitamu mu bulamu ng'omukyala ono singa aba amuwasizza nga bimufuula okuba nti w'amaanyi oba okuzimba. Ensonga lwaki nabbi Adamu alayhi salam Allah teyatonda yasobola kutonda Hawa ne Adamu kunaku lwe Allah musobozi kuli kimu. Naye yasooka n'atonda Adamu n'amuyigiza buli kati n'amala atonda Hawa kati Hawa nga Adamu nga yayigiriza Hawa nga yamutegeerera amugaa kino kati nebadde okimanyi kino kyegundi nebadde okimanyi kano bakayita kagundi kati kuvimbavimbamu okwo okuba nti amuwa ekitiibwa ekyo. Kati emyaka gino omuntu oba omusingako emyaka
n'omukyala olowooza oba yakirabako alina we yakiraba n'oba omulimbo mulowooza oba alina we yakirabako engeri gyamusinga emyaka kati nako respect kwekyo yetuufu kati mufunze nafunzafunza nze emyaka njiwa 70% olw'ensonga nti omuddu oba omuwasiza omusinga ku myaka n'amagumba tegenkana ova wano n'ogenda ebukiga eyo n'owasaayo gwe mwenkana egimenda ajja kukubira bwereere naye oba omusingako emyaka omukwata mboti naye awuliraga musajja mwali bwe wakeegezaamu gaga musajja mwali lwaki omusinga ku myaka emyaka gikola okuba nti omuntu body wise aba muki mugumu ekisembayo nga maliriza lwaki amagezi nga wa 20% amagezi gano gagwa mu bintu ebitamanyikiddwa nnyo tosobola kumala nti onalina amagezi onotalina amagezi omala kumukola interactinga with him kati onaagendera ku kintu ekiri at lesser extent nti ono alina amagezi otalina amagezi omuntu omala ku interactinga oyinza okuloza nti oyo alina amagezi naye nga wadda mbala aba musiru oba kitegeera kati nokiwa nti omuntu ayinza okuba nga amagezi alina mangi nga sofuga omukyala emyaka 3 wadde alina 2 otugamba well and good osobola okuwasa mukyala wo oba omukwaki waliwo alina 35 nga mukyala naye nga amufuga mu myaka 18 nga yawulira mutebenkevu n'ofukamira kwaki katusobola kigenderako ekyo nogamba nti katubalire ku magezi omuntu waba asinga munna amagezi tubalire emyaka olw'ensonga emyaka girina ebintu bikwaki emyaka gitwanguyira yakitulaga nga tonda Adam bwe yatonda Adam yamulekawo ebbanga n'amatunda Hawa omala oli n'ayigiriza ono nga naye afunamu kamutyamu sajja ayinza okuba alina kyayerekeddeyo kwenti we ndowooza nzi mashallah mashallah barakallahu fikum baje temuyinayo awanise mulala tutandike kyenjabyemu mu kigambo kya Seeka ndabyemu point enkulu nti omuntu ow'emyaka 15 wano ewaffe si owe 15 mu Europe muntu wakulidde kimataringa oyinza obba oli waabiri wano tolina wadde kalevu naaka n'osanga ekyana eky'emyaka 14 buwarabu nga kiina sunna kisoboka oba tekisoboka kisoboka bizibu wadde kati awo kuba tukyali ku myaka awo tusaba Allah tuwe okubitegeera Allahumma amin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Now the number one objective as to why I wanted to have this as a topic of discussion, one, to make sure we clear the misunderstanding that is within us in line with emyaka. Some people are victims of horrible stories of marriage just because they are ignorant about the whole dynamics that come with age. Secondly, to get to know whether it's good and better for a lady to marry up, omusajja nga amusingako, oba to marry down, omusajja nga omukyala yamusinga ku bukulu, and why would that be even an option? And the other option is omusajja tolabanga mwagala nnyo okuwasa abali wansi, but it is also possible okubanga olina emyaka 4 ng'owabiri togenda mumusobola. Kisoboka kisoboka. Wembanga mukitwalira ku level ya bwagazi kisoboka. Muno abuyina n'oli abuyina. Naye ku bintu ebirala akulema naye ng'ate mu bwagazi buli omu abukola ki? Olw'ebintu ebingi ebibaawula. Gomanyi okunyumya emboozi ng'oli wa myaka 5, 8 ng'onyumya n'omwana gwe baazala mu 2000. Nkirowoozaako ne mpulira nga Seeka nakitegeera. Owa 2000 n'emyaka emeka kati? 24. Gw'oli mu 80s eyo. So it is like what I want you to appreciate is it's not a black and white story. And that's the sweetness of it. Had it been a black and white story, then why would we have this session? I'm not saying that you should expect an answer at the end of the session. Tibannange kati hamuwalimu waffe atusembodde.
buli mwana mulenzi anoonye wa wansi, buli mwana muwala anoonye wa waggulu. Abaana asigalawo balagewa. Ate nga waliwo ne option endala kubanga musobola okubanga mwenkanankana. Why is it a threat and what is the guidance Islamically in line with that? Now, it becomes difficult for someone to get to discuss this whole age difference story without critically analyzing the psychological changes of different genders, male and female respectively, without also analyzing what was the logic behind our predecessors, our grandies, to put it as a context mubo jajjawo oba omwebuuzaako. She's going to be like, muzzukulu wange kirungi nnyo baawe abeerenga akusingako emyaka 10. Because mu biseera byabwe, that was the context and it was valid and it is still working as I'm going to explain it. Kati kibeera too destructive in a way if at all you don't participate into analyzing these dynamics respectively, ogenda bula. Because ensonga nga imuzogedde, you think just because you're going to marry a lady who is younger than you, kigenda kuwa power of authority okumumanaginga. Little did you know, ekyo kyokka kisobola okubeera ettagali singa buli bufumba buli musajja wasizza musingako obuto singa ateredde. So definitely it's not a guarantee. True or false? True. You academicians, we do research here and there. It's not a guarantee. Nawe kyekimu oyinza okugamba nti bannaye muwasa abasajja 5 years plus 10 years plus, obanga ali mu insinuating anti if at all they all switch to that mood, they are all guaranteed of safety in marriage. Is it true? Are you guaranteed just because you're marrying someone who is 5 years older? You're even taking a high risk of being manipulated. Omuntu akusingako emyaka wayagala okumanipulating nga ayanguyirizibwa nnyo, akusinga experience, akusinga exposure, everything. Bw'abeera nno muwalimu ayinza n'okukuba olina akusomera arrijalu qawwamuna ala nisa, onaddamu ki nga tobitegeera ebyo? Kubanga nkusinga irimu, nkusinga obuki, ng'asiri katamanyi na Luwarabu, nze mba mpiseewo basiiseewo kubanga mmusinga bingi ye muto kunze. So it also has problems. But at the same time, even the people who are in the same age, it is also not guaranteed. Nti kati bannaye wetwefumbira fenna mu 20 zaawo wabali wa 21 nga nayo ndi wa 22 wetujja okwepena bufumbo bwani bwogenda okuteekamu okwepena muneepena mpaka ddi? Of course, like you're just young and childish. Temugenda zanya Monday to Monday, temugenda zanya Friday to Friday. So obanga agamba nti kati webana agezaako owa 20s nawasa owa 23, owa 23 nawasako owa 24, obanga agamba nti it is a principle nawe banatwala that truth, they are going to just be happily in marriage. Manyi kyensoose okujjawo kati awo mukunyonyola in my introduction. No one is safe wherever they are. Gwe yawasa omukyala gw'osingako emyaka 10 oba 5, topaakinga, toli bulungi nnyo, akyasobola okukutagalako. Kyekimu naawe, just because you married a guy who is older than you, tolina wosingira nnyo omukyala afumbiddwa amulibbiro. There is no guarantee. Bintu bya betting ogezaako bugeza. Kati obusiraamu tebugenda falling into those games. Because if we say that Islam is the religion that came to guide such a society that might be lost in all these dynamics, and remember, there is also cultural differences. I've just brought an example here. Maybe an 18-year-old Ugandan, 18 ngangenze wala nnyo kabaka kuzaawo, a 9-year-old girl akawa ne waffe akana Uganda loko kabaka wanvu kenkana ki kabaka kenkana ng'emmeeza eno kasingako emmeeza abaana bwe mwenga bawanvu mwe eyo 9 kabaka singako kabaka tegeera katandika ddi ogenda mu reasons bisinzira mubiri omuwala like basically predominantly
none temuntu alajjo mu busawo mumpe bintu kya bulijjo bano oba mwenda oba mukaaga like hadiyo tututte wala oba yagala kutwala mu mnanka naye katwale just age it is possible omuwala n'agenda mu reasons nga wa myaka 9 tonnamanya musajja munnanga wano ow'omwenda omunnayuganda omuwala asobola okuba nga alina waafaanana n'ow'omwenda ebuwarabu alina waafaanana kubanga environments bbiri za njawulo era bw'otava wano e Uganda n'ogenda for example mu America n'olaba ekiwala ekiwanvu ekijimu bwe kiti okyanguyira bajja okukusiba oyinza obba oli ku kyana kya myaka 14 12 oseka bw'ofunye mukazi munno defilement komera kubanga environment zaaki g'omanyira bano ababo 12 akula naawe olaba kakyali kagumugumumuko nga muyitirawo. So those are all differences now. That's why scholars Islamically had a problem into putting a number explicitly ejjayo nti ono akuze. If you visit all the schools of thoughts, baine number gye baatachinga differently. To take an example, Imam Abu Hanifa was like 15. Ate ne ku mwana omuwala n'ateekako emyaka 7 gyali mwenda mbasa erabidde, respectively difference in gender. Kati ogenda okulaba nga scholars Islamically, they had it as an issue to put an exact number because of factors that influence whatever difference is in age. That's why if we want to address the age difference, we have to at least pay attention to all these factors. Tuzitegere. Kale, we all know that religiously omusajja si omu ng'omukyala. That's a fact. Walaisa dhakaruka kaluntha. Omusajja oba omulenzi si omu n'omuki. Kati let me give it this approach. We have what we call emotional, the EQ, the emotional intelligence bit, if I'm to say, and we have the IQ. Omwana omuwala yatondebwa ng'ekitonde ekiri emotional. She taps easily to emotions as compared to you. If you hear a statement to omwana omuwala akula nnyo mu ndowooza era akula nnyo okusinga omwana omulenzi, tebategeeza nti otegeera nnyo okumusinga. That will be offensive. Bategeeza you being an emotional creature, you tap easily within emotions, and that alone is enough to certify you as a mature lady if at all you have tapped to emotions. Because whatever is going to make you relevant in a society, being a mother and so on, has something to do with emotions. Yensonga lwaki omwana omuwala bw'abanga awezezza emyaka 10, for example, emotions ze zanguwa nnyo, waba asobola okubeera maama kiba kimwanguyira. Omwana waffe omulenzi ekimufuula ate omulenzi si emotions. Are you getting the point? Ono ekimufuula omuwala just lu emotion yolwo abeerekaawo, like for example agenda kubeera maama wa muntu, agenda mugiragira bwati, ogenda okulaba nga era bintu bya kimaama. That's a lady. Igwe n'oba oyina ekisa ekyenkana kitya, what makes you a man is not emotions, it's your IQ. That's why this lady kyalina okutukolera akule bukuzi, asome ajje campus, 20 years old, she's already ready for marriage. Naye gwe tonnaba kutuusa, you're the same age, naye olina okukola. You have to work, like you have to go through a lot of disciplines to make sure you're relevant in a society. Kati obusiraamu bwajja to put guidance to this, bajjajja baffe abaatusooka, them putting it clear nti omwana waffe omuwala afumbirwa omusajja akuzeemu mu myaka, it would be easy for them to have age as a variable, nti kijja kubanguyira nnyo kubanga society yalina collective effort to put up this gentleman of theirs. So
So the easiest way was chomwana waabwe omuwala, they never even had a number nti emyaka 25. Just balenzi kuyitira mulembe guno netwongerayo emyaka. Ate mbakakasa woba okyawangala nange nasa tujja kutuuka nga abantu tebannababeera ready. Don't you have stories of people marrying when they are 18? Kubanga way back when, for example, education was not prioritized there and there, sigamba nti baali basiru naye bakiina nti akaana ak'emyaka 16 keetongodde kazimbye n'akasiisira, like he knows he's a man. Alina kyalina okukola agenze n'ayigga n'avaayo. That is a society. Zezo principles ezajjayo abasajja bajjajjaabo. Omusajja waffe olwaleero Katonda wange 25 wakafuluma ate ogenda kunoonya mulimu after 25, chances are high tomanyina kudiringa n'abantu. Ogenda fuluma otagale emyaka jeja ozimba career, ogenda tonnabeera musajja, you're not ready, oyambukire ddala. Are you seeing the difference now? We are not going to put the age. When you hear the story of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrying Khadija when he was 25, because in the Arabian Peninsula age was not a factor. Honesty was one and trustworthy was second. Tewaliwo yajeja nabbi mu byafaayo nti owasizza mukazi mukulu. Ekyo mwe abakiraba gyoli muli to successful. Mwe abakiraba olwaleero nti nabbi nga ate yagenda kwa Khadija yakola ki? Naye bw'oba oyagala okutapinga ku one of the sweetest love stories, how dare you miss out that love story of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija bint Khuwailid? Why? Of course there was age difference. Naye their society, that was not a factor. Khadija tapped into the honesty of the Prophet, bakitwala ne respect into omuntu wabanga mwesigwa ng'ate wa mazima ebisigadde bijja luvannyuma, he's worth being with. That's why you even have it in history nti bawasanga baana bato mu ntegeera yammwe, nti bawasanga baana baki? Baana bato. Have you heard of any, because people who don't know Islam bambalira nnyo nabbi with the story of Aisha, because he married Aisha when she was still a young girl, isn't it? But the one question is, don't you really think mukasera nabbi ke yawangalirako bandi misinze ekyo okukimulangira nakyo? Have you read it anywhere? Nti banne bamulangira tuwebale kuwasa kaana kato okola defilement. Because in that society that was not the case. Actually it was not termed as defilement. However, baine endabe yaabwe mu society yaabwe, and they got to a level of certifying them respectively. Chomwana omuwala when they are as young as 10, as young as 11, considering wali wanewaffe nno 18 twogerako government ejja kukusibwa ate ompeeyo nkwegaane. Like omwana omuwala wabanga ali emotional creature, emotions ze kye yeetaaga kyokka gwe kyomwetaagamu, kubanga ezibanga ziri high agenda kukwatibwa ekisaa kulabirire bulungi kyomwetaagamu ekyo, tomwetaagamu ssente ze. Ate ye kyakwetaagamu, akwetaagamu that IQ, you're going to be the leader. Kati kiba kitegeeza nti you have to make sure nti gwe gwogenda okulonda you check out entegeera yaabwe ereetya before you go to age, because it is not a guarantee nti buli mukulu ategeera. Si ku society eya leero era nsaasira nnyo omuntu alemera ku ky'emyaka. Nsobola kimbagambye nti tewali guarantee, no one is safe anywhere if you roll out that reality. Let's just draw back to our cultures here. Ewaffe mbagiswe. I'm giving it as an example because that's what I may understand probably as compared to other cultures. Omusajja, have you ever heard of the Mbalu story? Do you know how it is conducted? Omusajja tebamusanyalaza ne bamukolako emikolo. You know what I mean by kumukolako emikolo? Sigenda kusukka waawo. Ne bamukolako emikolo ng'awulira. Like when I was having a discussion with some of the elderlies, because I was concerned. Nekati lwaki amazima ddala omuntu lwaki temwamuyiiyako waakiri mumuwunzewunze mukoleko nga takitegeera. He was like, of course it has nothing to do with, because I'm a sheikh,
I'm just giving this from a point of information view. Kumanchi manyi njogera n'abantu ababuufu. Yangamba nti that society way back, it was a certificate okukakasa omuntu ono nti kati avudde mbalenzi. If at all you're going to go through that, then you're man enough. And traditional issues have it to what waita mwecho, you're not man enough. Have you ever had that? Exactly. And of course, probably we are not going to address that specifically, but every culture has that. Every culture everywhere. By considering to make sure at least omusajja avuddemu. But the one question is, olabanga societies zabwezo with those principles, they had that sieve and filter okumaking sure nti abasajja abayina ku magezi beba taking up responsibilities. Itachile ku myaka at some point. Kiba kitegeeza nti it is very possible to get a 20-year-old guy, 25 in this case, for example, kubanga amayiza campus, wabata yegane ku campus, it is very okay. 25 naye ng'entegeera ye entuufu ng'oli wa 24 nga mugenda kuwangaala, because he's already a man. What he needs, I know kubanga ayise mu training ey'amaanyi byensimba mbatendeka waneno, if you're my student you know, okubeera omusajja tewetaaga ddoboozi ddene kyokka. That comes with a lot. Your level of tolerance, your level of patience, ebyo byonna. Society yalinga we nga buildinga mwana agenda okuweza emyaka 18 nga yamutikkira dda. Gwe 18 oli PS, bagiyita batya? PS kyotegeera kyokka. Oba ndi ku kikyalo. PS ye game ya football. Nkyogedde bubi oba kiki? FIFA. Omwana wo w'emyaka 2 kyategeera mu dunia muno kuzanya game. Tamanyi na kubala balance. Definitely bikyukira ddala kati nno zisanze ono abale ekyemyaka. Tamanyi nti newo naakula kwasa okuze n'obutategeera bwo ng'akusimbukiramu. Akanya kuuza ndi banaye mwatugamba tuwasa omuntu ng'ate musajja atusingako emyaka 10. That's why it is evident today nti fathers find it okay to hand in their girls ku basajja already abawasaako, because at least they know tebagenda tagala agenda kukobera bukebezi nti enkolagana ye ne mukyala we eri etya yamugobyeko, and is like okay, muwala wange agenda beera mu mikono emituufu, tebagenda mumanyira, tebagenda muwemula, mwemazeeko n'akatale because of that. Many boys are here. Why are you 25 trying to sobola kukola? Someone is busy praying for you nti bana Katonda nsabula mpoyo asaba nogwe. You're not ready at a point. Futuli busy tubagamba bana imufumbirwe, bana imuwase, bana imufumbirwe. Nenga mazima gali nti the level of them getting prepared nyangu, because it comes with emotions. That's why we bagamba nti omukyala akuze mangu. That's what they mean. Tekitegeeza nti for example obango omuwadde sweet nategeera nti nno kyeka ayagala kunsaba biology. Oyo mwana nno kiri wakibala kuba ekyo aba kijeewa. Ne kyebategeeza n'okukula nti ono omwana akula mangu ng'ate gwe tonnaba kukula, because it takes a lot for you to malira ku budde oba ono kulowoozaako than what it takes her okubanga akumalira obudde. There's a difference ogitegedde. So bwe tudda mu kukula, that's why in a narration authentically Ibn Omar atunyumiza in this whole concept of okumanya obukulu. Yali muvubuka muto mutabani wa Omar, atunyumiza nti yasabanga nabbi amutwale mu lutalo, nabbi ng'agaana, n'amwegayira lutalo, nabbi ng'agaana. Bwe yamala okukula n'aweza emyaka 15, then nabbi n'amukkiriza fa ajazahu, n'amukkiriza okugenda fil jihad mu lutalo. Just put some jurisprudence here. Twogera ku muntu agenda mu lutalo. A 15-year-old granted permission okugenda mu luki? Does it make sense to you kubanga 15-year-old wo gwomanyi? Kikumala ogamba nti olwokuba naye ali 15 kati gwe bali bategeeza noli 15 gwe bali bategeeza? Definitely no. Ono talina kyakoze.
15 waffe olwaleero mwana talina kyasobola nakola mu society akyali awo muntu wa game muwe transport agenda akyalewa ali awo. But we have companions who became companions at 13. Yakwata Quran at 7, 10 ne bamutikira nti kati somesa as early as 15 nga is a scholar. It is evident. Ibn Mas'ud we baseera bidde yatula mu kafuka abasahaba nga mwana yekko omutwalimu bali bagala omujja ku high table nabbi n'abakomako nti nedda bambi temumanyi kye mugoba. Like they invested a lot in making sure the products of their society is just good. Kati for olwaleero, you really think this society qualifies okutandika n'okulowooza ku age difference? Of course no. Ngenda kusaasira nnyo omwana omuwala agenda okukijja explicit nti banaye njagala omusajja nga wa myaka 5 plus. You're missing the thing. Teeka obwo kijje ku mwaka kiteeke ku kye kyateesaawo egyo emyaka ku yenna yakugamba nti abeere emyaka egyo. Kuwangala kuno kulaba. Naye wallahi tulabye bangi nnyo n'envi ng'obuuza ono yakulirawa era ategeera atya. Naye nga bba wa muntu taata wa muntu. Ekyo kituufu oba si kituufu? Kituufu. Waliwo omusajja wano nga yafunisizza abaana abawala embuto babiri. Abafunisizza wa myaka 20 mweja 22 oba oli awo wa 2 tannafuuka mu wa buvunaanyizibwa tanaana kuyiga kwebeezaawo naye already kati taata tanaana qualifying better husband kati afuuse taata. It is a confused generation, typically confused. Kubanga kituyita al-bulugh in the Islamic context, it comes with IQ. Nti ono omukyala anoonya that IQ in you. Which IQ etagenda kujja bwetyo? Ffe tugenda kubuuza ng'omusajja ayagala okuwasa gw'obugumikiriza bwe wabuyigirawa. What has tempted your patience? Ogenda okunyonyola nga omutuufu tokiina. Naye munno emyaka 10 emabega yalina Buffalo mu kibira. Amagezi ago gonna ali mu kubala agenda gikuba atya. Gwoli ku FIFA yali mu kubala agenda gizinga atya, agiwangule, agibaage, agijjeko ennyama, agiwa abantu be balye, atandise obuvunaanyizibwa at 16. Njogera ku jjajjaawo. Yawasa jjajjaawo omulala nga bali emyaka gyejo olowooza ndi wala nnyo. Gende wa jjajjaawo mubuuzi. Mbu yawasa mu 30s ne 20s singa tolinawo kati. Eyo 16, 17 eyo ne beefunafuna osimaya ono kati omusajja mukulu nnyo 18 n'afunayo wa 14. Amaka gatandise taata we ye first born tewamanya. Era ne bamuzaala awo ne bakula because owa 18 oyo bamutendeka. How many times have you had a discussion with your father ng'akutendeka okubeera omusajja? How many of you have done that? Taata ensonyi zimujjudde naawe oli ku lulwo olaba nga akuzza mebega. Naye ng'alina okukuyigiriza nti mutabani wange, to be a man it takes a lot than okulabika obulungi kw'ofaako ennyo. You're going to be a leader in a family, you're going to be... This is the whole point. I have issues with someone who has not prepared themselves internally. Ne woba ogenze mu gym, ne woba ogenze mu nanka, it is okay, that is part. You need a lot with your brain to train yourself. Nti abaana b'omukaaga b'ogenda ozzaala mu bakazi bo basatu, when there is a dispute mu makaago ogenda gyetuuliramu ogasetolinze. That mind is not an ordinary mind, it is extraordinary. Jjajjawo wabanga yina abakazi 4 ne sharia yagisusa manya 5 ne sharia yagigamba sokodde wali niyeyongezayo w'okutaano. Naye nga bonna bali mu room ye kizimbe kiri awo kati mumanyisa mukiyita kamanyiiro. Muntegeera yaffe ey'olwaleero awo kamanyiiro definitely. Muntegeera eyaabwe gy'otaali. That was a mind. Kubanga they had an option okumutuga. But they never did. Olaba gwe just mujjawo ali 3 kilometers awe goli waneeno
naye olira ddala nga bbaawo oyagala sula nakambe kati obujja bukuyitiriddeko ne mujja otomumanyi ono kati yakukweka obigwikiriza eyo bakubbiddeko kati obusungu bukujjudde nnyo. A man then had the science yake obwo obwongo si bwa muntu wa bulijjo naye ne bafumba nga weebali. It's not because they never had disputes, they had. Naye obwongo obutuuza nga yina n'option eddayo ewaabwe n'ataddayo yemu olwaleero. So I'm not saying that naawe bawasa obateekewo, si kye njagala okoppe, naye njagala okukulaga nti you need a lot to do to make sure you're a man worth being a husband. Kati bwe tugamba nti omwana omuwala abeere nga ali emotionally empowered like that, ekyo kijja mangu kubanga omuwala era akuze ate akuze basiba bagamba smart body count already kati watandika dde okubeera emotion nti okusirisa omwana gwe oyanguyize mangu okubanga osirisa omwana that is your readiness at an early stage gw'okifuna mangu ate ng'ono ekigenda omufuula relevant kuggwe sezo emotions naye obwagazi abulina. Yesonga lwaki boyfriend wa primary tokyali naye kubanga gwe wamwagala ng'oyiro omwagala naye agenda okibalabalamu ono ali awo talina jasi mukwano gwalina talina kyasobola kukukolera talina nga ye nawe tomwetaaga ojja kusiima busiimi nti bannaye we are not meant to be weegumya we are not meant to be okiveeko buvi because that's the reality. Niwanakkiriza nti abeere naawe nga tannaba kubeera ready ogenda muyamba buyambi out of pity. It's going to kill his masculinity in the long run. Kati ki kyaba agenda okubeera mu makaago? When we are saying you need a leader, you need someone who is going to mentor you, agenda okulabirira abaana bo, agenda okuba nga abaguidinga here and there. Like, I think we are now getting the whole context. Kati obusiramu tebugenda kugamba nti genda ku mukulu oba genda ku muto. That is your business. But you have a lot to consider. Because you're not going to tell us that okuva emwatandika okulonda abawala abato ababali wansi mukati munywezezza nnyo amaka nga mubagoba. It is not working anywhere. Bring us math. Let's talk numbers now. Are you going to tell us to olwokuba kati abaana abawala olwokuba bawasizza nnyo abasajja abakulu mukati baconnectinze nnyo era tekigana mukyala w'okukumanyira ajja kukumanyira. It's not guaranteed nti wona abo muwasizza nsomanya ng'oli wa myaka 5 oba 10 kati mbuki nabo balina ebizibu byabwe ne bana aba age yemu nabo balina ebizibu byabwe. Naye njagala okukakasa bw'oligwa ku musajja ali trained okubeera omusajja at 20 years akufukamiza ggwe owasatu a lady just mwamanyira ku getting in touch with these younger boys. Musajja we owasatu mu 5 omuyita nno omusajja naye nga mulenzi wajja owasatu mu 5 naye nga he's not ready anywhere because obusiraamu tebwayagala nnyo teekawo number on that because of the sensitivity that comes with that. Kati bakadda baffe abedda baateekawo number because it became easy for them nti omwana waffe ono we tuba tubadde naye for some time we are putting these disciplines in him kijja tubeerera kyangu anaaba awezezza abiri it will make sense kati atuuse okubanga afuna munne olwaliro omwaka okakasa omwana ow'emyaka 2 kati omulenzi tumuwa amaka like predominant tusobola okugiyitanga fatwa tibannaye kati tukkanyize nga abayizi fe ab'emakerere halaka yaffe ya marriage halaka tukkanyiza nti omwana kasitaako 2 nga mulenzi beebana balina okugoberera sunna ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atandikirewo okuwasa ogenda tomeza umma kubanga owabiri oyo katali mu senior 6 kitwale nti education gyayitamu eyo jase mwongerawo ku relevance abereko ow'amakulu kati ogenda okulaba nga muvubuka gwali waneeno emyaka gyonna gy'olina soko jjo obwongo ku myaka egyo specifically. Of course by default it makes sense obanga owasizza omwana akyali omuto oba ofumbiddwa omusajja nga akusingako. I'm not ruling out that, but I'm saying bw'abanga akusingako obanga akuli wansi tekimala. You still have a lot to do to make sure they are worth. Ndoza kategerekese because in the long run the reason as to why a number was put onto this whole age difference story was considering what is behind
these numbers are just results. Kati onaku banaye ate olwayo dunia netagadde nnyo kubanga dynamics nyingi, diversity is just too much. Let me ask an example. Kazindalo kakano ani atata biduduma akakwata side eno mano ndemutya banaye mwagala kujemera musomesa haja lakiriza uli okay ndete hajara omwami wabanga akomye mu P7 nga ine emyaka 3 nga talina kyali osobola omutwala nadda lwaki tomutwala simutwala kubanga talina kyali omuntu kyentegedde mu talina kyali kitegeeza nti talina busobozi kulabirira na mukyala kubeera na mukyala ye nga ye nedda katugambenti alina akalimu ke atunga ngatto gwe mulimu gwe omuwa ku budde kati wabanga atunga ngatto gwe mulimu gwe ngaze omukyala nesomedde nzuno ndi makerere kiba kitegeeza ngenda funa omulimu Allah abansobozesa ngenda funa omulimu ogugenda okuleeta ku ssente eziwera ngenda kuba kale klasi zigenda bazaawukana biba tebikwatagana kiba kitegeeza tuyinza obutakwatagana nyinza omuyisaamu amaaso in the long run. Good. Ate bw'abeera nga yakoma mu P7 bano abasajja abagezigezi n'afuna engeri gy'akolaakolamu ebintu byawo tasimbukidde mu kizimbe nga alina gwakeedi gwe guli awo najja nga mugagga alina kyakeedi kiikyo kiba kitegeeza omuntu bw'atyo abayiribye bw'abanga yabifuna mu makubo matuufu kitegeeza ayinamuko upstairs babanga asobodde oteekawo ekizimbe eggezi mweriri kiba kitegeeza asobola nange okunkwasaganya kyekyo kati kitegeeza omuwa ku kadde mashallah njagala okwaniriza my senior sheikh brother Sheikh Muzaffar barakallahu fikum sebo tukwaniriza wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Point yange je njagadde okuggusa ajala Jawahara nti muwidde answers ezebbiri Naam. Ba big boy asose aina busy boy tabwe kyenjagaddemu kiri kino wallahi Allah asaasire buli kitone kye bayita omusajja because wandibadde ogambye nti diguri gy'omalirako kati wano obudde ye mataringa naye kati edduniya ekutendese nti temala ofuluma ne first class yo wano omuwala guwandiyagadde okuwasa n'akulema okufuna because you can't sustain them. Is it a fact or not? It is. Ate si mu bubiri oba togenda kukolima naye just tosobodde kubanga kati of course I'm talking to someone right now kangambe nti katuyite mu bulamu bwaffe obw'omuvubuka waffe olwaleero tuli ku age difference tumaze okulaba abavubuka bedda kati ku muvubuka wa leero akaana kaffe okumala P7 akalinzi kalina kumala myaka emeka. Of course saagala tutandike kugamba nti omwana ow'emyaka 10 omuwala n'omwana ow'emyaka 10 omulenzi like entegeera y'omuwala eba ya waggulu nnyo ku yeeki ebiseera ebisinga abakyogera bakiteeka nnyo ku the like on a sexual side because definitely omwana wabanga muwala bamuwogereza
ate omulenzi predominantly si akwanibwa. So omwana omuwala owo wa P7 akyasobola okuba nga akwanibwa ababooda gy'atambulira just okiriisa bulungi. Naye omulenzi just ali awo n'engato ziddugala. Ebizibu bye birala nnyo tebiriimu byabakazi. Atambulanga bw'akola ki? Katonda ekimufuula nti ategeera nnyo just batandise omukwana nga akyali. Okitegeera, because of course the mind is just infiltrated and kiyinza omuleetera okutagalako. Just why the protectiveness has to be there too. Ku mwana omuntu yenna alina omwana omuwala tomuleka bulesi bw'ati n'akola ki? Because chances ziri high nti basobola okumwonoona ng'ate talina kwonooneka mu biseera ebyo. Kati olwaliro bayinza oba tebamukwanye kubanga omutambuliriza mu mmotoka naye alaba biki? Naye mugenda kuwona mutya sheitaani omulembe guno. Ye nga nnejjeemu tugenda giwona tutya? Oba ogezaako okutangira akatabani koba ne kawalako kaleme kutagalira eyo TV ekalinze ewaka. Data naye yajja kati ali awo. Allah atusaasire. Naye kati omwana waffe wa P7 omulenzi alina emyaka emeka? 13 gye tubatutwala. Bw'amaliriza senior 6 alina emyaka emeka? Ali mu 20 katugambe? Kale 20 mulenzi waffe amaze senior 6 20 oyo naba musajja mukulu n'obwagazi nga abuyina awase nga talina mulimu ate munneeno owa 20 ngamba omuwala owa 20 kubanga ye atuuse emotionally ali up and she's just ready to be a wife. Emirimu like roles zonna zonna in that line zimulimu ye intrinsically like zimulimu okubawo n'ekisa that empathy that emotional like side gwali gy'otalina nnyo ajja kumanya nti bannaye kakwateko wenti nkuweko Joyce ebyo bintu that is their field. Gwe size ezizo kujja ngo yagala fumbirwa. Owa 20 omulenzi waffe alina okweyongerako okufuna ku skills endala kati university yajja ng'oyingira ya 21 kakosiko ka myaka egi at least awono nga toli doctor toli engineer kwa muine ebizibu ate 5 ate semana ebi ntani biki kati tukatwala waswaswa myaka jeja esatu 23 graduate nza amaze era afumbirwe 23 afumbirwe mukati kimala tanafuna mulimu oluusi nga n'omulimu agufunye naye nga training eno yonna gyavuddemu no one is taking responsibility to train them how to become a responsible father. Ngoba oli abakuze ne maama we yekka kubanga akuze ne taata we waayi naye ng'obudde tebabumuwa naye nga ate oyo ye taata w'enkya. So chances are high that omusajja gw'oyagala gw'osaba Allah akuwe ali mu 29 nno gy'agenda okubeerera ready ate nga n'okufa gyekuli ate wetulowooza kufa tubyolona bwonoonyi kuba ate agira bwati ate akabeera ready nga yeefiira. So what I'm saying here is let's learn to at least try to think about all these narrations in the true sense of it. Bw'owuliranga nti basahaba bawasanga ku baana abato olw'okuba basoma common law wano notandika okugamba nti that was defilement, like you're just not exposed enough. Read broader than the country you're in. Ojja kumanya nti the difference in society and cultures dictates it all. Owabiri wa wano ayinza okuba nga si owabiri weewalala. And in the Arabian Peninsula mwenna mukimanyi nti bakyala ba nabbi. For example, omukyala mama wa Ibrahim mutabani wa nabbi Maria al-Qibtiyya bamuwa nabbi nga kawala kato. And you never had anyone throwing a rotten egg to the prophet nti bannaye nga bayitiriza omuwa obuwala obuto, because that was a normal thing. They respected it in that angle. Era nawe ne bamanya nti okay, that is it. Kati olwaliro ne kikyukamu. Bw'otava waneeno olw'okuba osumagira mu ddalasa n'ogamba nti nkukkiriza bannaye ogenda osimukire mu munno oli mu siniafu gy'otagayira n'akaana, wallahi nja kwegaana. Leka 18 kaweze kubanga ne 18 oyinza okulowooza nti atuuse ono naye nga naye tannatuuka. That's the sensitivity of it. Tobanga tugambe nti mwetaaga just emotions, buzozekeeza etaaga okubanga oyingira obufumbo.
ku balenzi bana bulide kati mukulazo omulenzi gwogenda ofumbirwa naawe oli eno salamu alaykum mama kati omuwala wa 16 kati munda yatuuse tumuletera omulenzi okuja mu just mu myaka nge 3-5 be divorcing ekyo nakyo tumanye nti be chai naye wamaliriza senior 6 aba ku myaka ngemeka 18 omwana omuwala musazeeko n'emyaka nga nimukuleta imagination 18 okay bwamaliriza campus nga ali mu emeka 22 nga kosi ye ya myaka 3 olaba 22 mukyala wakati ali ready 22 mugenda fuluma mwenna oli wa 25 gwasokerako ne mu thana we omala thana wali nosoko yako nokwatako ne kukulani katoli mu 28 yawo kati munna ali wano wa 22 nawe oli wa 28 mugenda fuluma mwaka guno naye nga amazima gali ntoyina woli. So I think as we wind up let's take back these disciplines. Age is a number, put value to that age. Tokkiriza myaka gyo kubeera wala with the supposed kutegera ko ino okubanako. Am I making sense? Yes. Lwaki oli muvuka we myaka 25? Allah tusasire. Uze moja gamba nkuba nnyo naye nga ate mbagamba mazima. Tusaba Allah abeerenga halaka ya fena agiteekamu ebeere at least like a platform that is going to throw sensitization to someone else there amanyisi ategedde okukola. Just imagine omulenzi waffe yamaliriza senior 6 nga mbutuufu ali nurtured to be a responsible citizen. Naakula agenda okutuuka ku campus ng'owedde ekyo kimulimu. Taata we namuwa obuvunaanyizibwa nti wadde oli mwavu naye njagala kati gwagenda okyaliranga banno nze ekyo nkivuddemu. Ekyo bazadde abategeera babikola. N'agamba agenda okyalire banno saagala kumanya. Si lw'okuba nti atayagala naye akulaba oli musajja. Togenda kugenda kuyiga ensiko zaggwawo. Agenda kusindika those petty responsibilities akutendeke nti wona agenda kuspiikidde wona agenda ku visitation class teacher akulumya omutwe ate nga gwamusasula ogenda kweyisa otya wakati byebifuula abantu okuba relevant. Class teacher akweragireko awo bakugambe nti mutoowo yakwanya omuwala twagala mugoba okyogerako kinga guardian okaaba maziga oli musajja okaaba ki tata wakusindisa as a delegate like you have to represent him now. Moina kutuula ngo musajja wa buvunaanyizibwa bakuwadde ku ngatta ezito like you just tap those ofune ku buvunaanyizibwa ng'obwo because kyekikwawula mu nkumuliitu y'abalenzi omulembe guno. Disciplines ngeze eza tolerance ez'okubanga olina ku mpisa obuuza ku bantu abakusingako tolina malala gateetaagisa you're respectful abantu abawa ekitiibwa oyogera nabo bulungi because you're going to relate with them. Ye muvubuka waffe ono gwe twagala okutendeka tannakimanya nti kyoka yebbaawo naawe nno kyekimu kuba kati olwaleero kati oli wano osoma of course you have that career you're going to also pursue wona amaliriza okusoma you know omulimu gw'oyagala okukola your career blah 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 like goals weziri ezitaaliwo 100 years back. 100 years back ekintu kyali kirala nnyo. For example omuntu just mwana muwala yeekulidde empisa mweziri tekawemula mu bantu ensonyi mweziri ulira wife material package nga bakuwa mukyala ngo ozaala baana naye olwaleero tebakyasobola mukuwa nga ani amukuwa tumusibire bwereere kayeesomere wano amalirize mugezi nno kuba afunye ne first class bw'amaze ogifuna ate ebintu bitagadde it's a whole another story now. So as I'm winding up I want to wind up with 3 factors. Factor number 1, let's put value onto age. Tetugenda blindly with age like that. Like there is a lot that comes with that. If you're blinded by age, ngoyagala abasajja bakulu, tomanyita abasajja abasinga obwenzi balina mu 30s. Owa 20 ayenda bikinga tena na sente. Mwenna mukanya mwagala sente. Owa 30s years alina kuba azifunye.
alina emirimu ng'esatu n'emmotoka yeevuga. So literally abawala bagenda mubeerako bangi. Alina discipline ey'okwecontrolling oba tagirina. Kati gwe otapinze mwoyo tonnamanya nti oli wakusatu n'abaana babiri ate alinayo ne banno babebi maazi abalala ku age eyo kubanga watomera omuntu owa 30 atali trained to be a man. Naye bw'onaamanya nti n'ekyo kisoboka ojja kuwa kuwa 29 ng'oli wa 25 omuwe ku kadde ayinza okubeera omusajja ategeerekeka newankubadde nga kusengako emyaka mitono obanga n'emyaka gyenkanankana kisobola okutambula obanga omusingako emyaka kisobola okutambula. Saba Allah abeere nga bateramu obwangu. Secondly, ndoza kamalize ne kino olw'obudde. I've been in a session at the Indian Institute there. Naye ndabyewo point enkulu enzijidde nga nsomesa and I really had to share it here. Bwe nkubuuza you as my student nenkubuuza nti oyagala musajja ki? Ogamba doctor, oyagala engineer, oyagala muwalimu, oyagala byonna bitibwa byogenda okumpa. But now gwe omuntu atalina kirwadde kya mutima doctor omwagaza ki as a husband? Like what does this whole doctor has to do with being your husband? Abali mufe tebatwagalira ddala twetaddeyo naye nga point yabwe gitegedde abaana bato bali mukubulirawo kati nawe katuli nawe nno kati mukwaitizi eddiini toyagala nammanya naye oyagala mukyala awangudde first class mu medical school toyina kirwadde kikutawaanya n'oba okirina tusobola okutegeera nti kale olina omulwadde we mugambeko nti ekikumpasiza njagala onzijanjabe ku kabooto nga nzita kitegeerekeke toyina bulwadde wadde like that is a profession gy'alina and marriage is something else. Asobola okubanga doctor ebweru nga nezawaadi aziina but a failure at marriage as a project because they are not prepared. Nga basobola okubeera engineer nga azimbye ebizimbe enneeno kizimbe kikyagenda ozimba mu kisenge kyammwe tewali omwetaagamu kubanga muntu ategeera amagezi mwegali kyekyo kyomwetaagamu. So that comes as a plus. Toyida omusajja doctor, omusajja engineer, omusajja lecturer, omusajja kati bali no ba lecturer kati for example. No leka sahaba wa neno guminza okutegeera gana obukira lecturer is he going to lecture you in class in the bedroom too? Oyiso akulecturinga. Saba Allah babawe. Allahumma amin. But at least you've got the point, eh? Barakallahu fikum. Saba Allah subhanahu wa ta'ala belenga atwa guidance, eh? Saba Allah subhanahu wa ta'ala alungamye buli muntu yenna ali mu that story. Njagala oku recognizing my big brother Sheikh Mudaffar. Sebo kiriza abasiramu bampereko ku salamu sebo. Sheikh Mudaffar twatandika naye era byenjogera wana mala kubikkiriza. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. MashaAllah. Barakallahu fikum. I'm really humbled and happy to at least have you always here. Naye muzize muko kumanyi bana muwase mufumbirwe. Mummala mu amanyi. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.